我们上节课了解到了妈妈的一些期望，今天我们继续。你们对日后的生活有一些什么样的期望呢？现在退休以后呢，我跟你妈妈的最高愿望就是希望自己健康，你妈妈健康，因为我们健康呢也对你最大的支持，所以说除了健康还是健康。妈妈你呢？你说说看。退休以后，我呢和你爸爸在我们的有生之年呢，就能够到处走一走。实在我们岁数大了，到走不动的时候呢，我们就居住在北京，然后找一个能够真正让我们养老的地方。我们期盼的呢就是身体好，女儿身体好，女儿一切都好，我们也放心。还有一条，跟我关系搞好。我们俩关系始终是好的，我们俩是要叫白头偕老的。我们先来复习一下旧词，然后预习一下新词。Vocabulary review： 关系，俩，叫。New vocabulary： 一切 all everything， 一切。放心 to feel at ease, to be reassured, to feel relieved。放心。搞 to make, to do。搞。关系搞好 to foster a good relationship。关系搞好。白头偕老 growing old together。白头偕老。我们现在来看第一句话吧。就是身体好，女儿身体好，女儿一切都好，我们也放心。就是身体好，女儿身体好，女儿一切都好，我们也放心。Good health, everything is all good with our daughter. We'll also feel at ease. 妈妈上次说的那句话是我们期盼的呢 ，What we look forward to。那她现在继续说她的一些期望。我们在这里听到我妈妈用一切这个词，一切的意思就是 all or everything。我们可以说你是我的一切 ，You're my everything。我的女儿是我的一切 ，My daughter is my everything。我一切都很好 ，Everything is all good with me。好了，这次你来试试看吧。用中文怎么说 ？Everything is going very smoothly for the company。公司一切都很顺利。One last one. I hope everything goes well with you. 我希望你一切顺利。好了，那妈妈说的是女儿一切都好 ，Everything is all good with our daughter。我们也放心。我们来说说放心这个词。放 here means to release. 心 means heart. So 放心 means to feel at ease, to be reassured, or to feel relieved. 这个词在中文里很常见。我们看几个例子吧。请放心，你的机票和酒店我已经安排好了。Please rest assured, I've already taken care of scheduling your flight ticket and hotel. 我得打电话给我父母，要不然他们不放心。I have to give my parents a call, otherwise they won't be at ease. 好了，这次你来试一试。用中文怎么说 ？Rest assured, we'll be there on time. 放心，我们会准时到。在这里，妈妈是说，如果我一切都很好的话，他们俩就不用担心我，能够放心。就是身体好，女儿身体好，女儿一切都好，我们也放心。还有一条，跟我关系搞好。还有，就跟我关系搞好。And also foster a good relationship with me. 我爸爸说的是跟我关系搞好。我们看看搞这个词。搞的意思就是 to make or do。在这里，关系我们以前学过，意思就是 relationship。在这里，搞好关系就是 to foster a good relationship。其实搞这个词在中文里非常常见。
If there's a complement following 搞, the meaning of 搞 takes on the meaning of the complement. It's kind of similar to the word 弄. They're both these pretty generic verbs that can be used in many situations. 我们看几个例子吧。我的小狗把我的电脑搞坏了。It's kind of like my puppy made my computer broken. Or in plain terms, my dog broke my computer. 再举个例子 John 非常嫉妒 Mike, 他想把他搞臭。John is very envious of Mike. He wants to make Mike's name stink. In other words, John wants to discredit Mike. 不好意思，来晚了，我把时间搞错了。Sorry, I came late. I got the time wrong. 你可以住在我家，但是别把我家搞乱。You can live at my home, but don't make a mess of my home. 好了，这次你来试试看。用搞这个词怎么说 ？Are you clear on this matter now? 这件事你搞清楚了吗？很好。搞 can have many different meanings depending on the complement that follows. You need to understand the meaning of the complement to translate that specific word. 还有一个词比较常用的，那就是搞笑。搞笑的意思就是 make people laugh or to amuse. 比如说，你可以说我这个朋友好搞笑。This friend of mine is so funny. 在这里，我爸爸其实是在开玩笑，因为我妈妈的期望听起来有点太严肃了，所以他想说点好玩的。我爸爸就是这样子，虽然在视频里他的话不太多，但是他这个人还是很喜欢开玩笑的。我爸爸很搞笑吧？还有一条跟我关系搞好。我们俩关系始终是好的。我们俩关系始终是好的。Our relationship has always been good. 我们来说说始终这个词。始终 means always or all along. We have seen 始 from 开始 to start. 终 we have seen from 终于 finally. 终 itself means end, so it's kind of like from start to finish. 这个词有点像总是 always 和一直 continuously 这两个词。Please note that 始终 is a more figurative word for more abstract situations, and not as literal as words like 总是。好了，我们看几个例子吧。10几年了，他始终爱着她。It has been 10 odd years. He has always been loving her. 我会始终支持你。I'll back you all the way. 我们始终会是好朋友。We will always be good friends. 我考你一下，用中文怎么说 ？I will always love you. 我始终会爱你。好了，在这里，妈妈的意思是说，她和我的爸爸的关系一直是好的。我们俩关系始终是好的。我们俩是要叫白头偕老的。我们俩是要叫白头偕老的。The two of us are going to be called growing old together. 妈妈还加了一句话，我们俩是要叫白头偕老的。白头偕老是一个成语，我们看看它是什么意思。We know 白 is white and 头 is head. 偕 is a formal and literary word component that means together. And 老 we know means old. So 白头偕老 is to live together until old age. 对很多中国人来说，白头偕老是爱情的最高期望，而且这个词在中国人眼里是很浪漫的。It's kind of like the English saying to grow old together. 我们俩是要叫白头偕老的。我们今天听完了我父母对日后的一些期望。我爸爸妈妈生活其实很简单，他们就是希望自己健康，女儿健康，大家一切都好就可以了。好了，我的问题是，
你对你自己的生活有哪些期望？你们对日后的生活有一些什么样的期望呢？现在退休以后呢，我跟你妈妈的最高愿望就是希望自己健康，你妈妈健康，因为我们健康呢，也对你最大的支持。所以说，除了健康，还是健康。妈妈，你呢？你说说看。退休以后，我呢和你爸爸在我们的有生之年呢，就能够到处走一走。实在我们岁数大了，到走不动的时候呢，我们就居住在北京，然后找一个能够真正让我们养老的地方。我们期盼的呢就是身体好，女儿身体好，女儿一切都好，我们也放心。还有一条跟我关系搞好。我们俩关系始终是好的，我们俩是要叫白头偕老的。These lessons in our upper intermediate conversational course will help you take your Mandarin into the real world. The first 3 units of the course are free on our website yoyochinese.com, so sign up and see how we can help you take your Mandarin skills to the next level. And for live hangouts and a lot of great bonus content, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you!